Hello, good evening, ladies and gentlemen. This is Kip here. And today, I think a lot of us have been anxious. And I wanted to start the show to see how people are doing. There's a lot of anxiety going on during the tallying of the election results. So uh, I wanted to see how you're feeling. I wanted to see your opinions because a lot of Kenyans are finding it harder and harder to go to work. Some are not going to school. There's a lot of stress, and it's a true condition right now. There is something like election anxiety and stress. So I nawakaribisha wote. I'll be sending the link for anybody who wants to join and contribute as to how to manage pre and post-election anxiety and stress. All right. I have... Hello, DJ Achiever. How are you doing? Popo Alex, unanisikia? I had to I run can away hear you. from my son. Because wako ile side ingine ya living room na siwezi watch TV so ana watch stuff zake, na unajua hii show watoto hawako allowed kuwa na Bernard anakuwaga strict na watoi. But I call actually my son Mr. President because I have a feeling one day he's going to be the president of this country. So that's how I address my son. So we follow politics together. Alex, ni aje? Poa sana. Uko poa? Karibuni. Alex is here. DJ Nelvin. Topic today is how to cope with election tallying anxiety and post-election results. So I want to see how people have been coping. Yeah, watu wamekataa kukula, watu wamekataa kwenda kazi. So wengine watu wamekataa kulala. So the first question is how has this election in terms of anxiety been different to the previous one, and what is the major cause? Tuanze na wewe Alex, ilikuwa is your brain child. Yeah, unajua, we thought me na Keep, let's start a show how to manage post anxiety tuko nayo. Mostly mtu kama mimi chakula imekataa kuingia kinywa, chakula imekataa kuingia kabisa. Jana my wife ametengeneza the best food, anaweka kwa meza. This morning akaweka breakfast. Mi niko tu kwa simu na akaniambia sasa hiyo sio anxiety anymore, that's depression. And for real, hii kitu we've been waiting for it, but somehow we are managing, which is the right thing. For me, some of the things I'm experiencing nasikia ni kama maji imejaa kwa tumbo, lakini I have the confidence that Baba is winning this thing. So kuna mtu ambaye hajamute hapo. Clinton karibu sana. Naona stress hata kwa uso yako, ni stress peke yake. So DJ ni wewe next. How are you managing it? Are you okay? Are you stable? Yeah, I'm very, very much okay. I think having supported Baba from 2007, I think niko na immunity already. Yeah, yeah, how to handle all these. I've cried my heart out from 2007, 2013. And my body has just adapted to it. So they try kidogo mute. Wangira, can you mute? So I think basically, I've been able to cope. Mi napea watu moral support. Hata kwa hizo WhatsApp groups huko, my WhatsApp ni Moga Sailor Adventures. Thank you for joining. Can you unmute kindly? So I think me I've learned to cope with it because emotions iliniingia from kitambo, so nimelearn. But in as much as what I'm trying to avoid is not following what is posted on Facebook, also not following what is posted on Twitter,
completely. Avoid hizo nini. And then also, if you stick to one TV station, just stick to that one TV station. So kama uko consistent na Citizen, if by any chance uruke uende NTV, it messes your cycle. If by any chance utoke NTV uende nini. So mimi I think I'm managing. Mimi nime strict na Citizen, hata kama watasema ni Azimio TV, nitashinda tu hapo hadi ile time ya mwisho yenye watamaliza. But I'm not skipping. If you see something online, mimi nime detox, but sina hiyo pressure. Like I think kusupport baba for long na hiyo Jamaa amedetox hapo. mimi niko sawa, mimi sina pressure. Mimi nakula poa by the way, but kulala also definitely you're not going to sleep because you want to keep up with everything that is happening. So at least I'm sleeping at around 4 a.m. waking up at around 11 because najua around hapo 10:30 ndio kuna briefings za IEBC, unaona. So I wake up from there and then probably in the afternoon catch a siesta. Sasa tuko night shift na ile ku keep tabs with the people that you know. Wakati one thing that all ilinifanya nitulie ni wakati Citizen wakiwa 1 million hiyo time, nilikuwa na beshte yangu akaniambia tuko 6 million, relax, achana na media, achana na story ya media. So just also when you were talking to the right people, they make you relax. And then when you see that Baba is relaxed, hakuna press conference imefanywa na wajua wanajiunga sisi fanya press conference, hadi sasa hatujafanya press conference. What else are you asking for? Mbona ujipatie pressure unataka kujua? Relax hata wewe. Asante sana DJ, asante sana. Melvin, siku ya kwanza nakumbuka wale watu walirusha, Waiguru amepita, Aisha Juma amepita, Jalango aende YouTube, Babu Owino ameangushwa, Wetangula na watu wake wote wamepita kule Bungoma. Those people knew how to handle us. How did you handle the first day? Lakini niliwaambia ya kwamba mimi siamini haya mambo ya hii mambo yenye naona kwa YouTube saa zingine ma bloggers Kibet, can you mute? Kibet. Yes. So Alex, nakwambia nilikuwa na stress. Sasa hii macho yangu ni uchungu, hata nimesema TV zimwe. Mezimwa. Nasikia ni kama kichwa yangu usingizi bado ni mingi ndani. Sasa hiyo ndio naona tena IBC wanataka ati sijui kujaribu kuanza kuhesabu. So hiyo uchaguzi imekuwa poa, lakini nimeona ni kama baba anajitayarisha kusherehekea. Nimeona wametoka na Atweli mahali, kuna kakiripu ametembea mahali, wametoka na Atweli mahali kuconfirm kama vitu iko sawa. Wanangojea IBC wafanye upuzi yao leo usiku mzima na kesho tukue tunajua ya kwamba baba ameshinda. Kwa hivyo watu waache kuwa na wasiwasi, baba yuko ndani tayari. Anangojea tu announcement ifanywe kesho. By the way, kesho ndio tunaweza tangaziwa. Watu wengi sana walikuwa wananipigia simu, hata mabesti hapa wananiuliza kwani rada, nikanawaambia ngojeeni hizi napanda. Lakini imekuwa na imefanya watu wameshikwa na kama depression. Mimi sijatoka kwa nyumba by the way. Niko kwa nyumba. Sijatoka kwa nyumba. Hakuna mahali popote tunaenda. Natoka nje, narudi kuchukua hewa tu na kukaa. Lakini uchaguzi yenye imefanyika vizuri kwa sababu kitu ya kwanza. Lakini kipi nilikuwa nataka kuuliza swali moja. Mishira wamemtuma nyumbani. Hao watu wameibia hao wenye walikuwa independent wote. Rift Valley inaonekana wamechezewa karata kwa sababu Mishira ametumwa nyumbani. Ukiangalia Kuresoi, ule Cheboy ametumwa nyumbani, na anatumwa nyumbani na MCA ambaye hata hakuwa na umaarufu wowote. MCA huyo hakuwa na umaarufu wowote. Hiyo tutakuja baadaye, tunaongea juu ya managing stress na anxiety during this election period, kwa sababu we need to be there for each other. Iko watu wameshindwa kukula na tunataka tupeane joto na tuseme hii maneno iko sawa. Alex, yes. Before you continue, unajua the first two presenters have said something very true. Na hii anybody who hata Azimio mkuja hapa tuongee kitu. Hii kitu imeua watu bana, imekula watu kichwa. What I think is happening is with the pandemic, watu wamerely sana on social media. Sasa unaona mtu ako kwa Facebook, unamuona kwa Twitter,
That is one of the biggest causes. The worst thing is there's a lot of propaganda. Sasa mkio kumnaona Facebook sijui results zimetoka wapi, naona sijui nani amefanya hivi. So that is causing a lot of anxiety. So the first thing I'm thinking is kuwa na commercial break kwa hizi kuwa na commercial break, watch a few movies, have some ice cream or some very nice dessert. Spoil yourself. Kama unataka watu wagonjeke, unataka watu wagonjeke pneumonia. Ice cream pneumonia inatuua. So keep hapo naelewa sana, lakini Clinton, wacha nikuulize Clinton, wakati uliona sasa NTV imewacha kutoa results na zingine zinaendelea kutoa results, and then you found out that every TV had their own different results, what went in your mind? We are being raw and very authentic here. Sio ile kitu ulikuwa unataka kufanya. What did you actually do? Did you keep on changing channels to get the best one that massages your anxiety? What did you do? Okay, thank you, Bwana Alex. Indeed, I'm stressed because I have been supporting two candidates up to the last week of this general election. And I started by watching Citizen TV because in YouTube, they seem to have clear pictures. So I wanted clear things. But I will never forget Sam Gituku, if I'm not wrong. He started by releasing the results from Baringo, where Raila had 50-something and William 0 or 1. After seeing that, I asked myself, is this the Baringo I know? I switched to another TV station because I was not ready for that stress. Kama Baringo kwao nyumbani, ndashapata 0. NTV wako wameanza kuleta, ikabidi nirudi Citizen, nikakutana ya Narok. Pia sijui Ruto kura 3. Bwana sijalala, sijafanya chochote, but I'm happy right now because William Ruto is performing to an extent we didn't expect. To be sincere, jamaa ameleta Raila ni kama amesimama na UDA, lakini Raila amesimama na coalition, but it seems things are not right. And as a Luo, someone who has been supporting Baba maybe since birth, maybe nilizaliwa nikiwa na support Baba. But we didn't expect this. And I've just sat down and analyzed. Mbona deep state system wamekubali hii kitu ikafika hapa? I think Chebukati ametuchezea kwa sababu kama ni results zilikuwa zinaletwa kwa kufichwa, saizi at least tungekuwa tumeweka William kwa 5 million, Baba akichezea 6.8, 6.9. But hizi results zinatumwa kila mtu anaweza download. I think hapo napo Chebukati alishika deep state. They were caught unaware. And I am promising myself, or I'm seeing a situation whereby Chebukati will come out from those small rooms they are in Bomas, and this guy is gonna declare William the 5th president of Kenya very soon. Because jana niliona hiyo tallying ya Azimio. Clint, si kuongeza anxiety. But acha tu niseme mind yangu. I saw what Azimio sent to us on Facebook, Twitter, and everything, that it is over, and Baba is the 5th. Today at around 12 German time, niliona Charity Ngilu anasema IEBC should update Kenyans on the result. Azimio is blinking fast. Kila mtu amekaza macho, lakini wameona IEBC should start updating us. Hiyo ilikuwa old fashion. IEBC wamefuata kitu Maraga alisema, but deep state has been caught unaware, whereby all forms zinakuja through PDF, everybody can download, including Raila and William Ruto and Tally. I repeat, Chebukati atatokelezea na atatupea wewe unapeleka anxiety yetu juu. Our topic is simple. How are we managing the results when we are waiting for Baba to become the president? Okay. In 1 minute, let me ask you. Let me submit that in 1 minute.
Yes. I am managing my anxiety in that penye William amekimbizana na deep state. At this point in time, I support his presidency. Ndio maana saizi niko NTV penye anaongoza. Akipitwa tu hivi natafuta place anaongoza. Station sija watch ni KBC kwa sababu the last time Okay. niliona Ruto akiwa na Sam, 500,000. Anderson, and Nelson, can all of you mute, please? Can we all mute, please? You're causing stress and anxiety. Huyu jamaa mute bana. Alex, ambiwa mute. So Alex, I've been watching all stations except KBC kwa sababu kuna mtu ameniambia clean hapo usiwatch wana account na vidole. Awasongi. So nikitoka Citizen William akiwa na 5 million nafika hapo NTV ashaingia 6, niko na hopes kwamba ataingia 6. Hata kama itachukua time ataingia 6. Sasa Akiingia Clinton, 6 NTV. yeah, Clinton. Narudi kwingine nione kukoje. Yeah? Iko mtu amesema kumanage stress yake tukutoe kwa panel kwa sababu unamuumiza sana. That's how he's managed. And I want to apologize kwa kumuumiza. So that was my submission, my friend. Thank you very much. Mzee Wangira. Anyway, Wangira, sasa swali ni kwako. When you realized askari na DCI wameenda kwa Chirichiri this morning because the inevitable had happened. Inaonekana hii watu wa UDA na Kenya Kwanza, they were hacking the TV station. They were not actually hacking the IEBC, they were hacking the TV station and feeding TV station with their numbers. Did we even think about that? What came to your mind when you realized finally Kenya Kwisha, they are feeding numbers to the TV? What came to your mind and how did you react? You know, I only heard it from Raphael Tuju, and I did not get the clear part of the message. So, I don't want to dwell on something that I'm not very, very sure about. But, let me just deal with what you're asking. How am I managing, the issue of various transmissions from, how am I managing the issue of transmission that are giving various numbers from various media stations? And this would be my simple answer, Alex. We are seeing various media houses giving various tabulations here. And at times you can get scared, especially when you watch what is happening in nation. And they have stopped it. But if you watch at what is happening in nation, you'll get perhaps scared. But what keeps me going? Keeps me going? Let me just. Steve, can you mute, please? What? Yes. No. Alex. Yes. Alex, 1 minute. Okay. Wangira, mute. Switch to NTV. Something is happening at KICC right now. Can you put there? NTV right now. Watu wameingia huko wamejawa na celebrate huko mbaya mbo. Na wana celebrate in Steve. Unaweza tuingisha huko tuone. Let me just finish my contribution, then you can. Let me just finish. Wale masupporters wa Azimio tu wa 2007, 2017. Okay, Wangira, go on. Wangira, go on. What keeps me going is that the Azimio top brass have told us that they have tallied the entire 46,000 votes from the 46,000, I think 122, and they were only remaining with 87 polling stations to go. And with only 27 polling stations to go, that even if you are to give them 400 voters for every polling station, that will give you around 34,000 voters per the rest of 87 polling stations. But, and here they are telling us that a recount, if I'm not wrong, of the votes at Gishugu. What's the status on that? Allow me to finish. Allow me to finish. Go on, somebody is. So what is giving me hope here is that if truly Azimio carried out their tallying correctly, and if the numbers that they are giving us are correct numbers, that Raila Odinga
is leading by 7.1 million votes. That translates to 50.1%, and William Ruto is behind him by 6.6. That goes at 48.1%. Then that gives me hope, because I'm relying on them, because they are the guys that we voted for, and I'm believing that they carried out the tallying correctly. And if their tallying was correctly, and if their numbers are correct, and they are saying that Raila is at 7.1 and Ruto is at 6.6, and they're only remaining with 87 polling stations to go, then that gives me hope, because I see that there's a likelihood that Raila Odinga could be winning this election. Let me just leave it at that. Thank you very much, Mr. Angira. Sasa, the next question is to you, Nelson. Sasa, you see again, hiyo kitu Stivo, hiyo flip between channels is what also causes anxiety. Umesimamisha show instead of focusing on this, una flip, and I'm sure you've been doing that all day. I think also, if people, Nelson, what Yes, are your thoughts? I'm Jambo. Let me ask the question. What are your thoughts after the election? How are you managing yourself to think about the My outcome, friend, whether if you are Azimio, to manage this thing has become very difficult for me. It's better I just speak the truth, yeah? I've gone to the toilet several times since they started streaming these things. You know, every media was screening venye wanaona. It is just a fact. I've not had peace, even at work. Ukifanya job, ukishika simu uone labda baba amesonga, Ruto ako mbele. There was a time Ruto has been leading for more than 4 hours. But as an Azimio, I don't lose hopes. In fact, I had to buy machungwa. Nilinunua machungwa mingi sana, nimeacha kwa ofisi huko. Na nimeweka kwa friji ingine. To reduce my stress, ni kwenda kuchukua chungwa nikule tu. Hiyo tu ndio kitu nimefanya. Even here I have machungwa. Nimenunua machungwa mingi sana. Since yesterday, sijakula chochote. I'm just eating orange. Nothing else. Kama sio chungwa, hiyo chungwa ndio only chungwa, nothing. Because I'm in ODM orange, I'm just using my chungwa to reduce my stress. Kwa sababu uko ODM, or is by coincidence? Is it intentional or is coincidence? My friend, I was before in the group here, but I was very busy in Busia to chase Ojamong home. I was very busy with the Busia County, and you have seen how Busia we have provided for Baba. I said it before here. Busia is Azimio. And we were very busy making sure that Ojamong goes home peacefully. And I say it here. You will never joke with the people of Busia. Forget what you used to see on media. Those were just media things. But us as Busians, we were very busy on the ground. And I was very busy with the woman representative na tumeenda nayo. But saidi ya Baba sasa, my friend, nimekuwa na stress. Hata chai haipiti. Kitu inaweza pita tu kwa mdomo ni orange tu peke yake. It's only allowed to pass. The next thing I want to tell people, this place here, Itumbi anapost vitu zake tu. Ukifungua Facebook, I'm not in Facebook now. Kwanzia asubuhi sijaingia Facebook. I've not posted anything. I don't want even to go to Facebook. Because if you rely on the media, my friend, hata utashikwa na diarrhea, unless if you are not supporting your person now. Saizi naona hapa ni 50-50 sahi. Ruto 50, Baba 50. Surely hii one tutapata saa ngapi? We are struggling for one. And Chebukati is not also serious. He has just stood up. Chebukati amenipatia baridi na akaanza penye Ruto ameanza na 53%. Watu wamesikirini 53, Baba kwa 40 something. Surely. Where are we going to? Hata kama ni wewe utamanage stress kama hiyo, wanaanza na Ruto ako mbele. Alafu kwa screen mtu aoni numbers ya votes, anaona Ruto 53, Baba 40 something. Surely. Let us not rely on this thing, though we are waiting for 280 results, 289. But what I believe, my brothers and sisters, if you are Azimio, the only food you can eat to relieve this stress, buy oranges, buy many. Kama mwenye amekaa kwa gari, nunua oranges, weka tu hapo. Customer akikuuliza nini, naambia my friend, I am just having my lunch or my dinner. Thank you. That is the only way you can release this stress. Thank you, Delvin. Alafu next thing, kitu ingine, ngoja kwanza niongezee kitu moja hapa. I want to say something here.
Please, sisi watu wenye tuko kwa media hapa saa hii, KTN wanapeana yao, Citizen wanapeana yao. Alex amesema kitu hapa saa hii. Alex, I like your minds. You have said one thing here. I think these people were doing something with the media. They had hacked the media. That's why immediately hiyo mambo ilijulikana, hakuna mambo yote imefanywa, imekuwa stopped. Na mmeona kila mtu akarelax. Media ikakuwa relaxed, everybody has relaxed. And if these guys had gone to media, walishindwa kuingia kuhack IBC venye walikuwa wamezoea kufanya, sasa wanataka watumie media kutupunguza, kuharibu akili za Wakenya, then I believe that this 1+ ni kura ya Alex na kura yangu, and I believe baba anachukua. But kumanage stress sio rahisi. Mtu asisema ati amemanage tu. It's not easy to manage stress. Not easy the way someone thinks. It's just it's Nelson, keep go ahead. Keep going. Sasa wewe umenifurahisha sana Steve. Unajua nimeona hapa Steve, nimeona na screen mingi sana, ni kama wewe ni inaitwa aje watu wa stock market. Is that been happening for the last 4 days? Ukiangalia screen moja hapa, sijui computer iko hapa nyumba, unaenda toilet na iPad uko kwa Twitter, uko kwa Facebook, sijui uko wapi. Hey Steve, mpaka unasema stop the show, we want to see what's going on. KTN unafikiria uko sitting room over, but we want to know how you manage your stress, my friend. How are you guys? We're good. Now, I think Alex, this is Alex and Kip, this is a very good forum for stress management. As you have said, asking everybody to state his way of managing the stress. Actually, last night, I was not very happy. Let truth be said, vile Clinton, Nelson wamesema. But then, when I came to realize that I should not really concentrate on these televisions, because the speed at which they are trying to tally their numbers is very slow. Nasikia that it is very tasking to do that job. Downloading from the IBC's portal and trying to come up with those numbers. Ni kazi ngumu sana. So when I realized the televisions are not moving at the same speed, so I was just enjoying looking at them and then doing my other things on with my phone or with the television, because I know the ultimate results will come from IBC. And one thing that gave me confidence all along since election stopped and results were being relayed to Bomas, anybody, any IBC official that was trying to do any cheeky thing was apprehended. So security this time round, ndugu ya Alex, I always tell you, Alex, your brother has done a great job. And in fact, I'll talk to Baba to give him more responsibilities in the security docket. Hata tunaweza mpatia akuwe minister for hiyo docket. Martha alipewa. Martha abaki tu akiwa deputy. Matiang'i has done a great job and the DCI are on the ground. My friend, systems are working only if there is goodwill from the government. And this time round, we can all see the government have the goodwill so that they support all the systems, security systems, to ensure this election is free and fair. Actually, Chebukati has been put at a corner that he cannot do anything weird with those na hao hiyo kokuni yake ya Kenya Kwanza. He is under surveillance. He is under CCTV camera 24/7. And that is why I'm very comfortable. And hata nikiambia kipa kimbie kwa NTV, actually I've been monitoring that arrangement at KICC throughout since it was started in the morning. Those guys are so relaxed, and it can only take a wise man to understand that these guys cannot spend to put up such a thing. Now I'm trying to convince Clinton to bring back his faith and hope.
If you lose hope on planet Earth, then you should go to planet Mars. Clinton, things are in order. At times, the waters must be shaken so that things can be put back to order. So what is happening? What is happening is that things have been put to order. Otherwise, me, I'm very happy. I am relaxed. Hata suti nilishapima, iko kwa fundi, and my mind is at ease. Thank you. Asante sana Steve, naona wewe umejua I kumanage kidogo. have a Nelson. question to Steve. Okay, Clinton. Steve, did you expect William Samoei Ruto to push us this far? Because I think we undermined his strengths, yeah? But the guy is seriously pushing us to the finishing line. Did you expect this? Alafu pia Mount Kenya could have shown some mercy to Baba because we have their running mate, you know. Actually, hii election tungemaliza kitambo sana. Mount Kenya wangepea Baba hata counties 2, you know, Kirinyaga ama na Murang'a. We could have been far. Clinton, what I can say about Ruto's performance is that the big number that voted in Mount Kenya voted for him. So I expected he will scoop a lot of votes from Mount Kenya. But then, you remember some 2 months ago, I think CS Munya spoke to the mountain, and he said, guys, you will choose either to be in the opposition or be in the government. You will never vote for Baba. But Baba is looking for just 7% to reach 50+1. So it is a choice to follow him or follow the opposition leader who is in Kenya Kwanza. So all this that is happening with the votes Ruto is scooping, the big percentage is from, part of it is from Western, but the big number is from Mount Kenya. So I expected that, but I knew if he doesn't hit the target that Uhuru had last time, he's not going to enjoy this win. Steve, thank you. I want to manage this ikae kwa stress peke yake na tumekuja hapa to think of stress. Osinde, sijui kama ulienda kazini leo ama ulichukua watoto kazini ama tulikaa nyumbani tukingojea results. Tuambie vile umemanage stress. Una mafikiro umelala ama umekaa 72 hours a week? Osinde. Yes. Hello, about the stress. Tunaona tu masikio. Hiyo ndio stress management. Wacha niketi ndio tuonane. You are able to see me now? Yes. Yes, Mr. Osinde. About the stress, I was trained on stress management. What I knew is that the actual serious results would start coming in today. So I ignored the first days and slept like a baby because I knew we were very far when they were talking about 46,000 forms. Citizen wanasema wamepokea tu fomu 9,000. Nikajua we are very far. So nimelala vizuri. Leo ndio sasa nimeanza kuwa chonjo kwa sababu hizo fomu zinaenda kumalizika, zimemalizika tayari. So that is how I manage myself so that I don't stay awake for nothing. But today I think I have a better reason. To be watchful because the information that I have is that the presidential forms were all
received yesterday. Accounting was finished. The government is in charge. Papa has won. We're only waiting for the announcement tomorrow at 11. So whatever is coming on NTV and these TV screens, they are downloading, and they are downloading from different areas. So it depends on which forms they get first, and then they upload on the TV. So I have no problem with what they are doing, because I have better information, which does not scare me. So I think, ladies and gentlemen, if there is a lady there, or we are only gentlemen, I must be thankful to God for me to be alive, to see Baba taking this thing. It is marvelous in my eyes. Niko na senge, ningeita wazee hapo tukule hata hizo zile vitu mbili, tukule kila kitu wakati Baba anatangazwa. Kwa sababu Asante I saw sana. my grandfather eating those things. Yeah, I asante saw sana him, Osinde. lakini hakuna mzee amebaki ya kukula hizo vitu. Nataka tukule mbuzi kila kitu, then tushukuru Mungu. So gentlemen, don't be harassed. Msikuwe na stress. You have a reason to rejoice with me. Actually, you should join me in celebrations. You should join me in celebration. Thank God that we are alive at this point in time. Asante So sana Elkana Osinde kwa hayo yeah, machache. Yeye ni kama anaamini Mungu. He thanks God, and that's why hajakuwa na stress nyingi. He is celebrating in a precursor way. Mchungaji, kwa sababu wameongea juu ya Mungu, mchungaji Apostle. Sasa unajua mimi nikuwe mchungaji kama saa hii, sijui ningefanya nini. Kwa sababu napenda Raila, lakini pia napenda Mungu. Lakini unaambiwa usichukie adui yako, lakini unajua you can't vote for adui yako tena. Sasa we kama mchungaji uko na watu wako wana support the other side. How do you manage that stress? And I want you to be raw. Usidanganye, we ni mtu wetu, lakini iko watu wako wako UDA. So mchungaji Apostle Osinde, can you mute? Let me. Oh, I mute. Okay. Yeah, mute. It's Apostle J. Hiyo ni yako. Wewe ni mchungaji. Watu wako wengine wako UDA, lakini wewe uko Azimio. You still have to manage. Do you double manage? Do you become diabolical in nature? How do you manage your stress? Now, if I can answer that. No, it's not you, Osinde. It is Apostle. Mimi tumemalizana na nyinyi? Ndio, ni dakika tatu yako imeisha. Okay. Yeah, you'll come back. This is a 1 hour show. Kuna ile ingine inakuja baadaye. Sisi tulikuwa nakuja ku manage stress. So Apostle, Apostle, you are muted. Okay, I am on. Asante sana kwa kunipatia nafasi. I am so glad. I have not been here on the station for some time now, but I thank God I voted in Pretoria. I am right now in Pretoria. I didn't go back to Nelspruit because I wanted to wait until we have the results. And I'm so grateful that the Lord has given us this opportunity to vote again. It is my second time I have voted in my life. The first time I voted in 2002 for Kibaki, and then I voted for Raila again. But anyway, this is what I can say. Number one, there is stress everywhere right now. People are worried. I've just received a call from one Kenyan brother who voted, but he's seeing a portal of IEBC showing Ruto is at 53.82. Sasa amenipigia simu ako na wasiwasi sana. But this is what I will say, that if you are a pastor, you also have a life to live as a man of God, because you are, first of all, you are a human being, you were Kenyan before you became a pastor. A pastor is a calling. Now, kama unachunga watu ambayo wengine ni wa UDA na wengine ni wa Azimio, kitu ambacho yafaa ufanye ni kwamba usilete hayo mambo ya feelings zako kwa madhabahu. Madhabahu wapokee wote, kwa sababu kanisani tunao washoga, lazima wakuja waombe, kunao walevi,
kunao watu wanafanya vitu vya kiajabu sana, lazima kuja kanisani. Wewe ukifika pale uanze kusema wewe usiingie kwenye kanisa, wewe kaa nyumbani mpaka wewe mtakatifu ndio ufike, wewe usiwe na views zako kuhusu politician fulani na nini na nini, hapo utakawanya kondoo wa Mungu. Chenye ufanye ni uhubiri injili yako, uombee neema watu wote, na hata wanasiasa waende. Na wewe ukiwa na msimamo, chukua wale ambao wamekomaa wako upande wako, ongea nao privately. Wale wengine waombee, na usiwaonyesha kwamba watashindwa, watakuwa wa useless ama nini. That's how for me I carry it here, and imenisaidia sana kwa sababu najua Mungu anaweza nisungumzia. For example, Mungu alinisungumzia kuhusu Raila 2018 na nikapost, nikaambia marafiki zangu wachungaji hapo Nairobi ya kwamba kutakuwa hivi 2018. Hawakuamini, wengine wao wako politics saa hizi wamemuombea hata Ruto, na mimi sina shida na hata nimeongea na mmoja wao sasa hivi anasema wanaenda kushinda hii kitu, kuna some secret votes zinakuja. Nikamwambia ni sawa, lakini mimi nasimama na ule msimamo wangu, but there is a weight on the shoulders. Hiyo weight ya kwamba ndio tumefika hapa sasa. Nikipigiwa simu for example na huyu ndugu ananiambia ameona portal ya IBC na sema Ruto 53 53, ikanishangaza kidogo, lakini kama basi shikilia imani, shikilia imani ya kwamba yule mtu ambaye umempigia kura na vile ulimwengu mzima umezungumza, Kenya mzima imeingia blue, utakuwa ni vigumu sana hiyo habari ibadilike. Mimi nina imani ya kwamba, so as you ask my brother, how do I deal with members ambao wengine ni wa UDA, like wewe unampenda Mungu na unapenda pia Azimio, nampenda Mungu napenda Azimio, na tunafanyaje? Siwezi nikachukia yule ambaye anasema kwamba ni mtu wa siasa na ako kanisani. Lazima nikupatie chakula ya kiroho. Kaisari nimpe yake na Mungu nimpe yake, ndio mimi naye nipate mbele za Mungu nisimame na haki. Hiyo ndio ninaweza kusema, lakini sasa naomba unipe hiyo jibu, nini inafanyika saa hizi? Why is Ruto at 53.82? Bas, na Mungu akubariki. Asante sana Apostle. Najua Clint ulikuwa na swali. This is the last person, alafu ndio tutakuja kwa maswali after that. So Mining, Mr. Mining, Mr. Mining ama Mining ameenda. Basi itakuwa kwa wewe Alex. I'll ask you the question kwa sababu mimi sijakuuliza swali wewe. Yes, Alex, yes. How do you deal with stress? And we all have family members who are supporting either side. How do you manage that when you have family members supporting one side and another person supporting another side? Remembering what Mandago said, weka siasa kwa lungs, ikiisha. So okay, breathe out, ikiisha una breathe out na inaenda. So how do you manage when you have family members in different supporting different? Actually, my wife is a UDA staunch member, and yeye nikifika tu kwa nyumba hivi napata ameweka channel ya Ruto, na nakaa tu tunasikiza na yeye, siwezi mkatasha. Hiyo nyumba ni yetu si wote, na mimi anajua kabisa nikiingia tu kwa nyumba tu hivi mtembei inaingia. So anajua tu nikiingia kwa nyumba tu hivi ana switch anaweka mtembei. She doesn't need to ask me. Hiyo tumekubaliana. Unaona siasa vile Mandaga amesema, unaweka kwa lungs. It's a game. Ni kama soka. Lakini I had to learn from 2007. 2007 I was born and raised in Kisumu. 2007 wale ambao walichoma nyumba yetu ni marafiki zangu, tulikuwa tunaenda nao kanisani. My neighbors. How to? So I learned a lot that in politics anything can happen. So what do? You end up not putting it in your heart. Whenever I go back to Kisumu, I still go with them in church and tunacheka. Kwa sababu unajua siasa is something transient and temporal. So kwa nyumba huyu ako UDA, mimi ni ODM, not even Azimio. Mimi ni ODM damu. Even within Azimio, unapata niko too much in ODM. Kama mtu ya ODM anafanyiwa mbaya ndani ya Azimio, mimi ndio na complain kabisa. Lakini the fact is that tunashinda. Hata mke wangu aliniambia hii kitu tulijaribu kuiba, hata yeye anajua walikuwa naiba, hata Clinton anajua.
wanajua tu they were not campaigning, they were going to steal. So my biggest stress reliever ni ile, we are dwelling on the truth, we are not stealing. Lakini hiyo ingine, nani amesema machungwa atajaribu leo, ameniambia nikule machungwa nyingi. Nitajaribu nione hiyo kama itanisaidia. Sijui kama itasaidia. Asante sana. Kweli we ni ODM damu. So before we start again, kwa sababu tumefika how long? We've been live for how long? Kwa sababu na just Mining yuko hapa, ni mtu ya UDA kabisa, mzee kutoka German. Najua na support Ruto sana, is a former military man, na yeye ni mtu ya Kutunyi. Kutunyi ameshinda ama ameshindwa mzee? Pole sana, bunge wangu ama neighbor yangu ameshindwa. Lakini 1 week ago alikuwa amesema pole Ruto na kuomba msamaha. Anyway, it was too late. But it's going to be the government in case of anything. He anaweza kuwa kwa government in either both way, whether UDA or Azimio, atakuwa kwa serikali. Anyway, mimi sio mtu wa UDA as you think. Mimi sio mtu wa Azimio as you think. Maybe people may think that way. I have my own reservation. When I argue with my own way of thinking. Sio lazima niwe kwa UDA na sio lazima kwa Azimio. But I have two things which I may provoke the nation of Kenya, Kenyan nation, or the nations of Kenya. One thing, kuna vitu viwili ambayo imenisumbua akili tangu juzi tarehe 9. ODM walienda, Azimio walienda kwa juu ya hii mambo ya manual, ikakubaliwa na mahakama wasaidia hao. Sio kusaidia, it's their right. It's the right of the citizen of Kenya. That is the right. Lakini mzee, we are not ngoja kwanza keep. I know the way you want to do the thing. Can you give me time, please, sir? No, it's a question. Tulikuwa nataka kujua. Ngoja kwanza nimalize, alafu ndio wewe uniulize swali. Hata sijafika hapo. Okay, sawa. Okay. Lakini unajua kwa sababu ni mzee nitakuheshimu. Keep. Okay. You know, sometimes I don't like, ndio kusudi mimi wasiingie kwa hii kitu sababu you people, you don't want to listen to somebody. Mtu apatiane maoni yake, ndio uweze unauliza mtu akiwa bado anaongea. So gentlemen, come on. You keep Madam Selina, nyinyi ndio mmetupa Raila kwa kichaka. Haki ya Mungu siwezi danganya nyinyi. That are facts. I'm sorry to say. I'm talking the truth. Mtu akiongea hivi mnasema hapana. Huyu ni mtu UDA. Wewe keep. Mimi siwezi kudanganya. Wewe keep na Madam Selina. Mama Selina, hiyo mama yetu. Nyinyi ndio mmetupa Raila kwa kichaka. I'm sorry. I'm very sorry. Mnapinga watu bila ni. Wache mtu aongee. Mtu ambaye anasikiza, lazima asikize kwanza ndio ajue, is that the right thing or no. Lakini sasa hii mambo ya mtu akiongea, Mama Selina ndio anaingia katikati. So mlitupa hiyo mzee hata kando. Hata hiyo mzee angepata hata 8 million bila jasho. But since you people, you talk just anyway, sorry, I'm sorry. Let me talk my own things. It's your own upon you people. So one thing, I got my own reliable int yesterday, and they told me in a certain constituency and a certain this polling station, or you call it, returning officers and her or his own clerks, they coerced with some people, so in a way that in every fourth person
fourth person, not third person, every fourth person, they are being given 2 presidential ballot, 2 presidential, what do you call it? Every 2. They have to mark it, fold it together. Nobody knows whatever you're going to do there in the, what do you call it, in this polling booth. It's you and you alone. You do it, you fold it together, you fold it together so that you can throw it together. Nobody can know it. But he or she, I don't want to mention who, every fourth person. And that's why it came in a certain way, it came up in a certain way, it was more than 100%. Because maybe those who were at that polling station voted, 90% of them voted, but due to that irregularities, it came more than 100%. Either in UDA or Kenya Kwanza, either what do you call it, Asimio, gentlemen, Every individual. we have to be very genuine sometimes, because a small thing can make the whole electoral process to be nullified. Just Asante sana mzee. Sasa ongea juu ya how do you manage your stress? Douglas, can you mute? Douglas, can you mute? I'm not. I've got no stress. Whoever wins is going to be the president of our country, in either way, whether we like it or not. I don't care whether it's Ruto. I don't care because I don't know Ruto personally. So sasa leo tulikuwa tunaongea how to manage your stress while waiting your the results. Ni kama sasa hii show ilikuwa ya kidogo tu ya stress. Ile ingine inakuja jioni. Hii ilikuwa 45 minutes ya ku manage stress. Hiyo ingine tutaongea jioni. Asante sana sana. Alex. Yes sir. You know, sisi ambao tuko nje, we don't care. Whoever comes the president, you have been living in US, you know the way the life is. You go and vote in the morning, after you are doing your own thing. Maybe you'll hear it through media or whatever, social media. Okay, sawa, asante sana. Yeye ako kama rafiki yangu mwingine. Rafiki yangu mwingine aliniambia whoever you vote, hiyo ni shida yenu. Is in diaspora na shida ni yenu. So I think Sam is okay and is right. Many people are in diaspora. When you see watu wako nyumbani wana make grave mistakes that like the one they almost making, all we can say is that see already tuko Canaan, nyinyi ndio mtasumbuka. Hakuna hapa America barabara iko na pothole. Mimi napelekwa na ambulance hospitali, and I wish you knew the other side of life. You don't know if you had good leadership. And I think Sam is right. If you choose a good leader, you get the services. If you don't, that's you. So asante sana Sam, you can mute sasa. Olara, I know you are emotional and I think we stress imekuua kabisa. Olara, in 2 minutes, how are you managing your stress? Because najua Olara, you are a little bit emotional. In 2 minutes. Olara, are you there? Looks like Olara is not there. Sasa Douglas, tutakupea hiyo wakati. Douglas, we hata uso inakaa vizuri, hauna stress, you look very okay. Do you have even any stress kweli? Mimi sina stress. Hata ndo nimeamka. Ndo nakunywa chai sahi. Na nataka kujua kunaendaje, so hata sina maneno mengi ya kusema. Acha nikachap nisikie kwanza nini inaendelea. So wale ambao wako na stress sahi, they are just holding their remote kuenda kuona yenye inawafurahisha. What can you tell them? Excuse me, Alex. Oh, yes, Clinton. Alex, umesema Olara hana stress, hana nini, hana hadi networks, unamwona? Olara. Yani hana kila kitu. Hana mpaka network. Hata akusikii. So Alex, mimi kitu nilikuwa nataka niongezee tu kwa dakika moja. Nikiona venye Ruto amemkaribia baba, sometimes wanajiuliza ama wale wa Venezuela walikuwa wageni wa baba, kwa sababu
Najiuliza maneno mengi sana bana, ama DCI alichukua wageni wetu bana na amekwamilia. So I'm really worried, but to be sincere, I didn't expect the performance William Ruto has put up. In fact, some of us, we are encouraged that maybe one day, one time, we can try it once and win it. But there is this thing we are risking our country into. I've just seen a university where William Ruto will make his speech, and the KICC nimeona kitu inakaa celebration. Now, let me ask Azimio supporters or Azimio leaders, what are they celebrating? What if William Ruto also starts with his supporters to celebrate? Will we wait for IEBC? So I think Kenyans wapiga kura. Unatuangusha tena bana. Tulikuwa tunaongea mambo ya stress hapa bana. Unatuangusha. So wacha nijibu moja. Acha tunimalize hii in 30 seconds. I think sisi wapiga kura. Ngoja, kuna hiyo show ya jioni ya Bernard. Hii ni tulikuwa tunauliza swali Steve na Clinton. Tulikuwa nataka kuuliza Douglas, amelala, amedeal na stress aje? Unaleta politics. Sisi tunataka tusaidie wananchi na stress wakule. Umesikia mwingine ametuambia tukule machungwa. How can we manage stress? How can we manage stress kama wanauda wakati Azimio mshaenda KICC ku celebrate? Hiyo ni stress mnatupea ama mnatumanejia? Hata sisi tuna release stress. So let us be every brother's keeper. Azimio mtu keep sisi kwa kukosa ku celebrate. Sisi pia tungoje yetu ikifika hatuta celebrate sana muumie. Let us keep ourselves brothers and sisters. Lakini mkianza kurukaruka kwa city mjae saizi. Nita concentrate aje kwa Citizen TV penye Ruto anaongoza? No man, let us manage stress tusaidie wengine. Mtoke KICC mnatupea stress na asante keep kwa kuleta hii show. Wale watu watoke KICC. Warudi nyumbani venye tumekaa tungoje IBC. How can we manage stress na mnatupea bana? Hapana. Hata kama ni kula machungwa. Clinton, wacha nikuulize. Clinton, vile sasa unaongea, acha nikuulize swali. Ulipoona tallying center yenu ya Itumbi, si ilikupea stress sana? Ile tallying center ya Itumbi, si ilikupea stress sana? ile hata ilikuwa bedroom, alikuwa anafanya tallying kwa bedroom. Ile tallying center ya Kenya Kwanza, si ilikupea stress sana? Nimekuja kurealize watu wa media pia ni midomo tu wako nayo. Walipewa chance ya kutali result, wamechoka. Na wao wanataka parallel tallying center. So mtoke KICC, hiyo nayo tutaelewana. Mtoke KICC mrukuje nyumbani, tungoje wote kwa TV. Mambo na firimbi, noise pollution tafadhali. Can be minimum. Asante sana. Ngoja Steve. Azimio ni government. Unajua sasa I also want to manage stress hapa. Sasa unajua Douglas has come here with energy, mumemkata. Ameamuka tu sasa anakunywa chai. You know, he's one of those who sleep is important, and that's our way of managing stress, by the way. People, you need to sleep. Laleni. Muzika hapa 2 hours. I have a friend alikuwa analala kwa show jana. Martin, what's up? Unalala kwa show. Unakaa 72 hours. So Douglas, tell us, how do you manage stress? Well, first of all, you have to have a hardcore exterior and interior. Don't let things push you emotionally. Yeah, in fact, as a man, you're supposed to be very neutral. Don't show your emotional expression, especially even when you're stressed, because you destabilize everything. Wewe ukianza kuonesha stress mwanaume kwa nyumba, sasa watoto wako watafanya nini na bibi? You have to be composed. You have to understand that there is a process. Whatever is happening at with the election, the numbers, you have to be patient until it's fully announced. Okay, the results of everything has been confirmed, is fully announced. That's when you look at the numbers, and you have to be realistic. If you win, you win. If you lose, you lose. Okay, but at the end of the day, you have to understand that just like just referring to what Mining was saying, that he doesn't care what happens in Kenya because he lives abroad.
But you have to understand that Kenya is home. You know, Kenya is your motherland. You happen to travel there once or twice a year to visit your family and do investments there. So whatever happens there affects you. If you have a bad government, even you'll meet the bad government the first thing at the airport. That's when watakagua hiyo mzigo yako na ulipe tax ile hujailipa. So it's very important to make sure that you have a good government. You are concerned about what's happening at home. You're concerned about your people. That's why people send remittances back home, because you're concerned about your people and you want them to do better, and even that's why this forum is there, because we're discussing Kenya. Why are we discussing Kenya? Because Kenya is home. That's why this forum is there. So stress, try to manage your stress. As don't get stressed over things. Things come and go. Times change. You just have to make sure that the process is correct. Just be logical. Be logical in whatever you do, not emotional. Be logical. If the process has been taken care of and the process is right, the results are the results. But if you're emotional, you will not even accept the results, because you overlook the logic of the process, and the process is okay. So hold on. Don't be emotional. Be logical. That's all I can say. Asante sana Mkenya Eliza. Unajua sasa si wanaume, at least sisi tunakazanga hapa, tunajifanya maybe hatuna stress kama Dagi, lakini kwa nyumba tuko nayo. Wewe huwezi yako ilianza day one. Wewe tuambie your experience and what's going on. Alex, sio Yes. rahisi, sio Umekula rahisi. kwanza? Umekula? Mimi hata chakula ingi mdomo yangu haina ladha. Mpaka sasa ndaona tu baba ameteremuka pale, amepewa hii. Ndio nitakuwa comfortable. But bado niko na stress, bado niko kwa leba. Bado daktari hajafikia mimi, bado niko kwa leba. But huyo Clinton anakasirika sana. So ungefurahi huko Eldoret umepata 6 PCN huko yote mmesweep nini, ungefurahi na huko. Ufurahi UDA wamepata viti zote Eldoret, hakuna mtu wa independent ameshinda huko, ungesema asante sana. Lakini mimi ninafurahi Nairobi, nafurahi Waiguru leo amekuwa kwa screen macho imefura. Ana otherwise nafurahi Waiguru kwa sababu alikuwa flower girl wa UDA. Nafurahi mwenzake amemfurisha huko, sasa yeye miaka 5 apotee. So mimi naongojea tu, mimi sitokangi kwa nini kwa screen, naangalia but Alex nimejaribu sana. Mungu mmoja, siku ya kwanza niliingia kwa studio nikatoka. Jana nimekaa mpaka saa 9 tukikuwa na kina Bernard hapa tukiongea, at least roho yangu ikakuwa mzuri. Bado leo tena roho ikaharibika kidogo, but vile nimeona watu wa Azimio wako huko ndani, at least my stress ina cool down. At the end of the day tutasherekea. Firimbi tutapiga kabisa mpaka Kilindo na Toroke. Na Mzee Mining. Wewe ni Mkenya daima my friend. Wacha kusema you live in US. You know, as we are suffering here and you are saying you are living in US. You thank God because Mungu amekupatia maisha. Unaishi US. Hata utuorganize sisi wachukuu wako basi tukuje US tu enjoy hiyo maisha yenyewe una enjoy huko. Usiseme sisi wenye tumepiga kura ama wenye wamepiga kura shauri yao. No. We are still Kenyans. Even you are still a Kenyan. Because tomorrow, if something happened to you, back to your country, because you don't belong there. You are not born from there. So, ungekuwa na sisi useme, okay, you are supporting UDA, but now, as Azimio is going to win, it will be good for you also, not for only people who are supporting Azimio. So, wewe ni mzee ambaye unafaa kutuhimiza hapa, kwa umekula chumvi, usidi kutupatia hata sisi nguvu tuendelee kuishi na amani. Tuendelee because tuko na watoto pia sisi tumesa, wanaendelea kukuja, inafaa tuwafundishe vizuri. Tukisema tunaishi kama mimi mali niko hapa, mali niko kwa joto, niko Saudi Arabia. But maisha yenye ninapelekana naye hapa sio rahisi. Sio rahisi. So wewe ukisema hivyo na nikikumbuka maisha yenye vile mimi nakimbizana naye hapa Saudi Arabia is not good. So wewe mwenye uko US, shukuru Mungu, lakini utuombee pia sisi tufike huko wakati mwingine. Asante.
Ya mzee ako German, mzee anaongea Kigerman, hata na saa hii ni Kizungu, lakini ngoja kidogo mining. I think umesema wewe stress yako unaimanage, ukiona vitu zimekuwa ngumu unafungua, unaona vile Waiguru amefura macho, unafurahi. Unaangalia vile mtu mwingine ameshindwa, unafurahi. Sasa sisi pia tunaambia mtu kama Clinton ameenda wapi? Clinton ameenda. Sasa kama ni Clinton tungemwambia angalie mtu ya Azimio akuwa anapenda ameshindwa, angalie afurahi. Hiyo that's another stress reliever. Si ndio Eliza? Okay. That's a very funny way of relieving stress. Olara, how have you been? Alex, mimi nataka kuondoka kidogo. Wacha nijibu my friend ungengoja dakika moja, ongoja dakika tu moja. Okay, Olara aseme alafu utaongea. Olara, dakika mbili. Okay, how are you managing your stress, Olara? Asanteni sana. Hiyo stress kuanzia Wednesday. Mnanisikia? Mnanisikia? We can hear you. Can you hear me? Tunakusikia. Okay, sawa kabisa. Mimi hiyo stress imenisumbua. Kwanza on Wednesday jana ndio ilikuwa mbaya zaidi. Wakati ilifika 6 million, I called my old brother ule aliniharibu nikiwa form 2. Huyo my old brother anaitwa Taskas nani huyu? And for the first time I picked my phone. Na ilikuwa nimepiga 2-3 ndio nikalala hiyo jana Wednesday. Leo tuko wengi kwa nyumba tunangojea the real show. Hii show hii ya saizi hii inanipatia stress. Hamtaki kuongea ukweli. Si tuongee tu ukweli, tuanze tuongea ukweli. Maana yake saizi mnaniongezea stress kwanza. Kwa sababu nimejaribu kuchukua 2 days off. I'll be off until Monday. Kwa sababu hii stress hiyo. I take 2 days off. Asante sana. Ili kama nianze nikate miti upande hii ya Jangwani, unajua hapa tuko na miti mbili tu, nikaanze nianguje. Asanteni sana. Keep, sir. I just want to forget a little bit. Give me just a minute. Lakini utaongea mambo ya stress. It's okay. Nitaongea mambo ya stress kidogo. Just have a minute. Mambo ya stress, promise me. Unajua nilikuachia ukarant, sasa nitaka kujua kwa sababu karibu nifunge show. Just not more than a minute. It About could stress. make it 45 minutes, 45 seconds. Anyway, I just want to ask Douglas. Douglas, it's not that I don't care, but you know what, sir? Those who are on the ground, back home, they are the one who to know exactly what they want in their life. That's one thing. Second thing, sisi wale tuko nje, which I suppose maybe you are outside, tunajaribu kuwasaidia, but if they don't want to help themselves, to come out of that problem themselves, what do you think those of us who are living outside going to do? We are not going to change. Unless somebody back home, he or herself try to focus the next 3 years, not 5 years. They have to focus the immediate thing, 3 years. Kama hawataweza, sisi wale tunaishi nje. Wengine tunakula mikate Monday mpaka Monday. Siwezi kudanganywa, that's a fact. Monday mpaka Monday. Unajaribu kufanya kazi pande na kushoto kulia, unalipa nyumba huku, unalipa nini huku, unalipa nini, unasaidia wale kwa nyumbani, wale wanakaa nyumbani tu, wanakaa tu. Kazi yao tu ni kwenda kwa nini. Hata ukitupa 1,100 ama ukitupa hata 1,000,000, kazi yao tu baada ya wiki moja, unajua fulani sick. Come on.
That's a second thing. Sorry, if the young generation imagine this election is the worst of all time in Kenyan's history. The young generation, they didn't want to vote it. Whoever they are going to elect it, whatever they are going to do, whatever is going to happen to them the next 5 years is their own problem. I'm sorry. They are going to face it themselves. But they refuse it. They just wanted the top up money, going from rallies to rallies. Who is going to do that? Are you going to do that? Are you going to help each and every day? I don't think so. You have to mind your own family first. Thank you so much, my dear lady Daima, Mkenya Daima. Asante sana. Haimaanishi nimewatupa, hapana. Mimi najua Middle East. My son is working there. My son is working in Swiss Air in Qatar as one of the. I don't want to mention it. He's working in this by Swiss Air in Qatar airport. Thank you very much, Mr. Mining. So I tell you, people who were there back home, they walikataa wenye kuvote. They are going to face it themselves, their knife. Thank you. Thank you. So the show is about managing stress. I don't. I'm sorry kama ilitoka hivyo kwa sababu sisi watu wa diaspora, we are all from diaspora, some of us, but you know, we came to ask that question, and I apologize for that. I tried to stop him, but ilikata. Mike, tell me, have you slept? Have you eaten? No, I cannot. Siwezi kudanganya ati niko sawa. I'm not okay. Mike, unakaa kama burnt offering. Nakaa kama nimenyeshewa bwana, na nimenyeshewa kweli. I think, but by the way, there was a letter from the chairman. There was a letter from the chairman of Media Council, and I think he was suggesting that they synchronize the release of these results. I think going forward, I think we are also just discussing on how to make our country better, because what has happened, and we cannot undo it, whichever the results. But it's an opportunity to learn. I think this putting Kenyans in this tense moment is not healthy. There are people who are not as strong as me. Maybe I can only refuse to eat, but others can do worse. So we need a more coordinated way of communicating. There is nothing like absolute freedom in this world. Every freedom has to be checked and guided, because this freedom that was given, that anybody can walk into the portal and extract information and give it. Some people are extracting the information they want, and the one that they don't want, they keep it until the last minute. So we are getting the same information, but in different piecemeals, in different formats, and in different times, which is not healthy. But all in all, the most beautiful thing is that Kenya has never been calm and peaceful the way it is. They always say calmness and peace is not the absence of war, but I think this time round we are redefining that phrase. We are peaceful and we are calm, and there is no iota of any indication of hostility from any quarter. And for me, that is the best thing. I think people are now learning to put their country first, and the experiences we've gone through have taught us that politicians are friends at the end of the day. It is us, the common mwananchi,
who fight over each other for no reason. So for me, I'm happy. I'm happy that we have crossed this journey well, and whatever we did, to some extent, it bore fruits. As Mtembei, we took time to communicate to people on what they should consider when voting, what they should look for when voting, and what should matter to them when they go to vote. Those who had, I think they made a decision, and if there are those who made a decision based on our advice, I think then this decision has achieved something. So for me, that is what I can say. Thank you very much Mike. Mama Selina, umepigiwa simu nyumbani mara ngapi? Watu wanakuuliza maswali ngapi na umekula stress aje? Mimi Najua hiyo sina sio stress. Mimi hauna nilijua stress baba anapita. No, kweli kwa mama? sababu the first day, sikia, Yeah. wakati ulinipigia kama baba ako na kura 500, what did I tell you? Cool down son. Cool down. Ukanipigia tena nikakwambia calm down. Wacha niwaambie kitu moja. Yes, ilikuwa ngumu, lakini sisi wa mama ya Wanandi, sisi ndiye tumesaa warriors. Na ukionyesha the warriors that you are scared, hawata succeed. So kuna kitu tunaambiwa, funga tumbo na leso and wait, pika chakula. Wakati nilipigiwa simu na Kenya, moja ya kwanza nikapata information si mbaya, nikatulia. Ile kitu nasikia watu wameongea sana. Tulienda tukafunza, and I want to say this. Tulienda Nyanza, tukaambia Nyanza it is kumira kumira. Na nyinyi mukakimbia Central, mukaenda mkutano, but you ask for votes, na mukuambia watu ya Central kumira kumira. Na sasa mumepatiwa MPs. Sasa hiyo ingine imetoshea hapo. Ya pili, tunasema saa ingine watu kusema ni mzuri. Wakati baba nilisikia, hata mimi I was affected. Nikauliza mama, uwezi withdraw Laikipia, uwezi withdraw Kirinyaga, uwezi withdraw Embu. Nikamuuliza, kwa nini una withdraw candidates yetu alafu una favor Jubilee? Akasema yeye na baba wako na chama wako wangapi? Wawili kwa Azimio. And then kuna conflict ya mambo. Sasa baba hakutaka mama akuja apate lawama. So vile aliambiwa withdraw watu yako, alikubali na alinyamaza. Naona watu wanaongea sana. Hata nimeona leo at least Kabando alikuwa kwa Nation TV in the morning. Central wanasema wamepanish Uhuru. Na tunamwambia sawa kupanish Uhuru. Lakini Uhuru is not, yeye hayuko pilot. Ya pili, Uhuru atakaa mzuri sana na baba. Between Uhuru na Central, nani amekuwa punish? Martha Karua, she is okay, yeye ni running mate. If you have a running mate, unaweza pick Mama Selina kama running mate without a party. Kwa sababu kazi ya running mate ni kuserve the president. Conflict ya interest. Saa ingine watu wanataka kukaa, unataka kutengeneza chama yako, unataka kuangalia watoto yako. So for me, I'm happy na pia tusisahau 30 years ago that Martha Karua went and said Papa. She was the young lawyer. Aida Odinga aliambia nyinyi, if it was not for this girl, baba hata angetoka prison. Biblia inasema, kumbuka kitu moja nimekutendea, usikumbuke 100. Central kukataa kupigia Martha Karua kura, it was okay. Because kesho watakuja kumsumbua. So Martha Karua ataserve serikali ya baba bila kuangalia nyuma,
na wakimuuliza hawakumpatia kura, so hata kuwa na obligation yeyote ya kupend. Lakini nataka niwaambie hiyo ni siri, na niliambia Kip na alijaribu kukataa, ya kwamba immediately after swearing in hawa members yote ya Central, hakuna kura ya baba itapelekwa parliament ama motion, hawa watu wapiga opposition, wote watarudi ndani na watapiga kura. We don't have to be happy about it. And again, I'm a Kalenjin. Mimi mpaka damu mpaka kila mahali, lakini the two communities, kwani sisi mulitaka kutuweka opposition peke yetu? Wacha tukue na, unajua, a girlfriend and a boyfriend you cannot enjoy when you are sleeping in the bed alone, but you enjoy when you are two guys. Now we are happy the two men are in bed together. The Central and the Rift Valley, they are enjoying to be in opposition. Kwani sisi wakale mulitaka tuwachwe peke yetu? Ala, kwani iko nini? Wacha chama mbili, Rift Valley, Central, kaa nje, watch sisi wa Kenya tukiendelea kufanya kazi. I want you guys to be very strong. Kwani baba angeenda KICC, not even kujificha kwa hoteli huko ndani, kukuja KICC kutengeneza mahali tunaenda kuapisha. Don't panic, we are okay. Baba hata akifika anapita na 8,000, hata kama atapita na 300, na baba amepata 50 plus 1. As we are talking, sijui kama ni ukweli na ni ukweli, najua baba atakuwa na members of parliament wengi, atakuwa na governors. Then jameni, unajua watu wanaokopa kwenda Hague. The head of NUP, sorry, nasema NUP because I'm ready to go to California to celebrate Uganda, to celebrate Bobby Wine. As you see me tomorrow, nitakuwa na watangazia nikiwa California. So, watu wameokopa. Ruta alijua results, vile baba alijua. Waliitwa, wakamwambia, these are the results. Nobody should announce. Aje sisi ni watoto tuna panic, hatujui baba na bedroom anafanya nini. Ukitaka kuingia bedroom, ujui kama baba ako naked, ujui kama mama ameshinda hapo na blouse na skirt. So already baba anajua, na hata hawa wanajua. They know everything. Waliambia msituputu. So as I'm talking, Chebukati amechukua time yake na tunamwambia sawa, aendelee, lakini the last minute Kipa aliniamkia asubuhi ya Alex, nikamwambia nyamaza, hebu ingia TV. Nani unaona kwa KICC? Kaambia unaona watu ya baba, ndio. Unaona hiyo group kidogo iko hapo, ndio. Dakika kidogo nikasikia Shole akashika simu, hakuna mtu is ready to go to Hague. Wawezi tangaza Itumbe. Na walijaribu kuingiza 100,000 votes. The Chirchirs and the wherever. They try so much. Lakini mshukuru Musheru na mshukuru Uhuru Muigai Kenyatta. Because baba hakutaka kuipiwa kura. Baba alitaka tu free and fair election. Patie mimi tu kiwanja niende. Again, the son of Sugoi amejaribu, ni mwanaume. Unajua, ukipembeleza mwanamke mpaka uweke mimba na uache bila kuoa, already amepepa mimba yako. Kijana ya Sugai ameenda Central, amewatunga mimba. Sasa saa hii tunangoja mtoto asaliwe. Lakini nani ameshinda? Mwenye kutungana mimba bila kufanya harusi. Sasa mumepepa mimba, amujui kama mutafanya abortion mtoto atoke, ama utalia kama vile mama amerepiwa. Unajua sisi mtu akikurep unakuwa na maneno mbili. Nikitoa hii mimba pengine mtoto atakufa ama mimi nitakufa. So kijana ya Sugoi ametunga mimba Central, wacha wabebe mimba for 5 years na wasikie vile uchungu ama raha kuingia opposition. Otherwise, asante mumenipatia time.
nimechukua nafasi mingi, lakini tuwe na furaha. Wekesa, niliona mkiongea, niliona Temba. Wakati tulipata information ya kusema Chebukati is very clever. Hata hii tunatangasiwa. Kama wewe Selina ni candidate na wewe Wekesa ni candidate, Chebukati akawapatia results. Wewe mwenyewe ufikirie ile ichapaki ni wapi utapita, kwa sababu form 34A ilifika yote. So that is how it was. Na hiyo ndio ilikuwa mzuri sana. So we are happy. Wacha baba aitwe baba. Wacha tutangasiwe leo, tutangasiwe kesho. Kisu mwanaume tayari alishakatwa, ni kungoja tu apone. Wekesa, waambia watu kisu jana ilikuwa kali. Sasa hii kijana anajaribu kupona nje, at least tukuje tuone kama tusione kama anatembea vibaya. Thank you. Asante sana Mama Selina. I can see how you deal with stress. Hiyo yako tu ni kusema one mind. Hakuna kwenda hivi. It's straight tunashinda, and that's how you deal with stress. Nimeona wewe hakuna mtu atakwambia kwamba Raila is going to lose. Hiyo nimeona, I've seen that. There's no way of changing your mind. Na kuangalia ile ingine unasema wata lose. Yeah. Wekesa, this show ilikuwa ya stress peke yake, and I wanted to do it for 1 hour. I don't know if you want to extend it to be the main show, kwa sababu nataka kuondoka sasa hii. What are you thinking? No. I also just want to make my 1 or 2 statements for that. Then tutaanzisha hiyo ingine saizi ni za ngapi? Tunaweza anzisha huko 9:30 10 huko hiyo ingine. So Wekesa, did you sleep? Did you eat? And how do you manage stress? Do you exercise? Do you meditate or pray? Tuambie. Yeah. I think mimi from the time we began the campaigns ya Baba Kitambo, and I've been using that mantra of Mandakor, siasa usiweke kwa roho. For me, politics is a mind game. So you deal it from the mind more than the heart. So if you emotionalize it so much, it becomes very hard when it comes to the challenges that comes by it. I remember when I passionately supported BBI, people told me, Eric, hii kitu ikianguka utakuwa na stress. BBI ilianguka na sikuwa na stress. In fact, I was still talking about it. Watu wenye walikuwa wamengojea nikuwa na stress ndio wanakuja kwa wangu wanasema bado uko na roho na hii kitu. Naambia okay, for me it's politics, and when I join politics I know that I will have to win or lose. So ideally, even Baba himself, in all his speeches I've been saying, I think the only part maybe alikuwa anasema when I lose I need to lose fairly. But he appreciates that there is a success and loss. So this does not in any way lower your standards. I have seen candidates. I heard when Mitt Romney was running against Obama, and his supporters were arguing that Mitt Romney had only prepared a victory speech. He didn't prepare a concession speech. Whatever it means, he had to concede anyway. So always put a place, what if it does not work? When I'm at work, sometimes when I'm stressed and maybe you look like, hey, kama naweza poteza hii job, I always ask myself, because I've seen people who sometimes when they feel like ninaweza poteza job, anaanza kuhara and he thinks like I will die, because at the end of the day, anaonanga akikosa job, that is the end of his life. But you need to ask yourself questions.
So what is the worst thing that can happen you when you lose a job? Ama when a boss is threatening you and you ask yourself, so what is the worst thing the boss can do to me? Or maybe to fire me. Then like just firing. Okay, so that is the worst thing he can do to me. So he can't kill me, he can only fire me. When you begin asking yourself, thinking through the other side of the world is very important, such that you have a cope-up mechanism. What if it doesn't work the way I want it to be? And I want to say that for me, 2022, ya baba yes ni stress, because the first time ilini stress ni 2007. By 2013, 2017, I had developed some cope-up mechanism. In fact, 2017, I was one of the guys who told, okay, I know these guys have stolen election, but let's move on. So thinking outside the box helps you to manage some of the key what I'm bringing out is manage your expectation. Such that, and when we were going to this thing, when I was going to vote, I knew it could go either way. I'm not trying to water down that we are going to win and I'm going to celebrate. That's what I know. In fact, on the wall, I am the one who has been keeping people positive. And if you look on my wall, there's nothing negative I have tried to put. In fact, when I see UDA come up with so many propaganda, I go and pick something positive and put on my wall. I go and put Natembea is winning, and people concentrate on that. I go and pick, Waiguru is losing, and we go on the other side. Then I put, Baba has put up a celebration center. In other words, the things that are stressing you are emotions. I use the law of physics that energy cannot be created. The law of conservation of energy. That energy cannot be created but can be conserved. You can move energy from one form to another one. Hii kitu inakustress is energy within you and it's negative. You can transform it to something else positive. You can transform it. And let me tell you something else that Itumbi is doing that is even helping, he has been helping his followers, is that part of propaganda where he gives them hope that doesn't exist. You may say it's propaganda, yes, but sometimes even it adds longevity to some people's life. Propaganda is everywhere, even in the medical world, but it's given different names. When someone is sick, kuna mtu atakwambia Hakim, mimi nisipodungwa shindano siwezi pona. Umeelewa? So such a person, how do you treat them when they are sick? Chukua, hata unajua hahitaji shindano. So what do you go, unachukua shindano, you put there hydrogen peroxide, hiyo ni maji tu, then unamdunga. Ukishamdunga, huyo mtu anasikia bas, nitapona. Mwingine anafikiria asipomeza dawa hawezi pona. And a story is told of a mom who was alikuwa anasema yeye akikonjeka kichwa lazima ameze aspirin. Aspirin is the oldest drug people know it. Ati akaenda akaletea muhogo yenye ilikuwa imekaushwa. It looks like aspirin, akameza na akasema vile nimemeza aspirin sasa nitapona. So what are you dealing with? It's the psychology. What I'm saying is there is a way you can divert your attention to the things and distract your emotions. You need to distract your emotions. When you find, and that's why the media has helped you, but you guys don't know. When you guys are stressed with NTV, Citizen comes up with positive results and twende huko. Media is managing your emotions, inasema
enda huko mshangilie. Sasa, Two, oh, sorry. two, let me say this and then you bring that. Two, this prolonging of results was meant to manage your expectation. You can imagine if results were, you could have finished, the polls could have closed, and then the same day they declare the president-elect. My friend, people can, some people can commit even suicide. But this prolonged, to announce Kesho, Friday, it always lowers down expectation. In fact, several people have met on the way, they say, mimi nimechoka na hii kitu, wacha watangaze mwenye atachukua achukue. They have already managed your expectations and lowered them to almost accepting an alternative results. Yeah. Thank you very much Wekesa. Sasa, ladies and gentlemen, nitaongeza stress kidogo saa hii, nitaongezea stress. Kuna show ingine inakuja in half an hour. Sasa nitasema asante sana Mkenya, Douglas, Steven na Mama Selina. Kwanza Mama Selina nasikia Raila Tibin, hiyo vitu zote. So I'd like to thank you. Nitafunga show saa hii alafu tuingie hiyo ingine in half an hour, but I really thank you for your time. Asanteni sana. I really wanted you guys to help me relieve the stress of people. So thank you very much. Asanteni sana. Keep kabla hujaenda. Nataka uniangalie Teso South Chakoi. Nataka kujua kuna councillor niko na interested naye na member of parliament. Nitakupigia simu hapo. Denzel Musumba. I want to know win na kura ngapi. Nitakupigia alafu niangalie. I'll call you after this. Thank you. All right, guys, thank you very much. You've been very great. Keep Batusau, this one, let me tell everybody, whatever you are going through, eat fast. Usiache kukula ati uko na stress. Whatever you are going through, eat fast. Wekesa, mimi nimefasti kama bibi ya Ruto. Whatever you are going through, eat fast. Na mkue pamoja, don't be I will open my fast when Baba is winning. No. Na mkue pamoja, don't do it alone. Let's all be together. Hey, Mama Selina, I wish hapa screen ingekuwa karibu niingie mahali huko. What's Thank you very much, guys. Sasa, all right. Thank you. Bye.